Good morning, students. Now here we are also discuss about the problem on redemption of debentures. First of all, we are also read the problem carefully. On 1st April 2015, ABC Company Limited issued 2000,7% debentures of rupees 100 each, redeemable after 7 years. Redeemable after 7 years. It has been decided to create a sinking fund for these debentures. Sinking fund table shows that the annual installment towards the funds comes that rupees 60,000. The investment yield 10% interest. Then we are also asked to prepare the sinking fund account and sinking fund investment account in the books of company for the 5 years. म्हणजे आपणाला इथं सिंकिंग फंड अकाउंट आणि सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट हे 5 वर्षासाठीच तयार करायचे. म्हणजेच या ठिकाणी ABC कंपनी लिमिटेड इश्यूड द डिबेंचर्स फॉर द 7 year, redeemable after the 7 years. Then at that time the company are also created a sinking fund, and the annual installment towards that particular fund is rupees 60,000, and such particular amount is invested by the company, and the return on investment, that is also called as the investment yield, 10%. Then we are also prepare a sinking fund account and sinking fund investment account in the books of the company for 5 years. म्हणजे 5 वर्षाचं आपणाला सिंकिंग फंड अकाउंट आणि सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट हे या ठिकाणी तयार करायचं आहे. हे तयार करत असताना मग आपण त्याचं सोल्युशन पाहूयात. सोल्युशन in the books of ABC Limited. First one is our sinking fund account. Then insert table, date particulars rupees, date particulars rupees. First column is our date column, second column is our particulars column, third column is our rupees column. Then same column are also in our credit side. This is our debit side and this is our credit side. Left hand side are also indicate that debit side, and right hand side are also indicate that the credit side. In the books of ABC Limited, we are also prepared the sinking fund account and sinking fund investment account. First of all, first account is we are also prepared. पहिला अकाउंट आपण तयार केलेला आहे. आता दुसरा अकाउंट सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. आता याचं सोल्युशन करत असताना आता डेट मी या ठिकाणी तुम्हाला लिहितो, इयर असेल ते इयर या ठिकाणी मी आपण या ठिकाणी तयार करू. आता 1st April 2015. आता 5 वर्ष म्हणल्यानंतर इथं आपण थोडंसं इयर पाहूयात. इयर्स म्हणजे पहिल्या या ठिकाणी इयर कोणतं असेल तर 1/4/2015 ते 31 मार्च 2016 फर्स्ट इयर झालं. दुसरं वर्ष 1/4/2016 ते 31/3/2017 हे दुसरं वर्ष झालं. 1/4/2017 ते 31 मार्च 2018 हे तिसरं वर्ष झालं. 1/4/18 ते 31 मार्च 2019 फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, and last one is our 5th year. 1st April 2019 to 31st March 2020. These are the first year. This is our first year. This is our second year.
दिस इज आवर फर्स्ट इयर, हे झालं सेकंड इयर, हे झालं थर्ड इयर, हे झालं फोर्थ इयर, and last one is our fifth year. आता इथं आपणाला या ठिकाणी अमाऊंट असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी फक्त काय करायचे, या ठिकाणी मांडायचे. आता याचं अतिशय अकाउंट सोपं आहे. फॉर्मॅट काय आपला, तर पहिल्या वर्षी फक्त सिंकिंग फंड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट. दुसऱ्या वर्षी काय येणार, बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. त्यानंतर बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन आणि बाय प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट. हे दुसरं वर्ष, तिसरं वर्ष, चौथं वर्ष आणि पाचवं वर्ष, म्हणजे ऑल दीज 5 years these particular accounts are also taken in the same manner. फक्त इथं अमाऊंट असेल ती अमाऊंट फक्त चेंज होईल. The amount will be changed. There is no any चेंज इन द अकाउंट्स, म्हणजे तिथं कोणत्याही प्रकारचा अकाउंटमध्ये या ठिकाणी चेंज होणार नाही, परंतु अमाऊंटमध्ये चेंज होईल. मग आता मी फक्त फॉर्मॅट असेल तो फॉर्मॅट मांडून घेतो, अमाऊंट असेल ते अमाऊंट आपण काढणारच आहोत, परंतु हे 5 वर्ष हे तुमच्या लक्षात आली पाहिजे. मग आता पहिल्या वर्षी काय होतं, तर या ठिकाणी डेट असेल ती डेट किती आहे, 1 एप्रिल 2015ला डिबेंचर्स इश्यू केलेले आहेत. म्हणजेच इथं ॲट द एंड ऑफ द इयर म्हणजे 31/3/2016ला ते काय केलं जाईल, ती अमाऊंट असेल ती अमाऊंट कीप असाइड. म्हणजे 31/3/2016ला या ठिकाणी फर्स्ट इयर आपल्या या ठिकाणी काय होईल, स्टार्ट होईल. अमाऊंट असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी आपण कीप असाइड म्हणजे सिंकिंग फंडला ट्रान्सफर करण्याची एंट्री. म्हणजे इथं पहिल्यांदा डेट कॉलममध्ये आपण काय करणार, 31/3/2016 म्हणजे 31 मार्च 2016 बाय प्रॉफिट अँड लॉस appropriation account, by profit and loss appropriation account, amount 60,000, keep aside 60,000. Then such particular amount is invested on that particular date. त्याच तारखेला ते अमाऊंट काय केली असेल, इन्व्हेस्ट केली असेल. म्हणजेच या ठिकाणी किती येणार, 31/3/2016 टू बँक अकाउंट, 31 मार्च 2016 to bank account amount is 60,000. फर्स्ट इयर इज आवर कम्प्लिटेड. पहिलं वर्ष आपलं या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे. आता सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, फिफ्थ इयर ह्या 5 वर्षाच्या आपल्याला जर्नल एंट्रीज करायचे. मग आता पहिल्या वर्षीची अमाऊंट असेल 60,000, त्याच्यावरचं व्याज असेल ते व्याज मिळणार आहे. परंतु या ठिकाणी पहिल्या वर्षीचा बॅलन्स असेल तो बॅलन्स काय होणार आहे, कॅरेट डाऊन बॅलन्स तो ब्रॉट डाऊन होणार आहे सेकंड इयरला. परत तो ब्रॉट डाऊन बॅलन्स असेल त्याच्यामध्ये ॲड काय होणार आहे, तर ॲडिशनल इंटरेस्ट आणि त्याच्यामध्ये सेकंड इयरचं सिंकिंग फंडचं इन्स्टॉलमेंट हे ॲड होईल आणि नंतर तो बॅलन्स सेकंड इयरचा काय होईल, क्लोजिंग बॅलन्स होईल. थर्ड इयरला त्याच पद्धतीनं सेकंड इयरचा क्लोजिंग बॅलन्स तो थर्ड इयरला ब्रॉट डाऊन होईल. ब्रॉट डाऊन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये सिंकिंग फंडमध्ये ॲड काय होईल, इंटरेस्ट ॲड होईल आणि सिंकिंग फंडची अमाऊंट ॲड होईल. त्यानंतर चौथ्या वर्षी तिसऱ्या वर्षाचा ब्रॉट डाऊन क्लोजिंग बॅलन्स तो चौथ्या वर्षी ब्रॉट डाऊन होईल. त्यानंतर त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट तिसऱ्या वर्षाचं मिळालेले इंटरेस्ट ॲड होईल आणि नंतर ते 60,000 त्याच्यामध्ये ॲड होतील. अशा पद्धतीनं ही एंट्री फिफ्थ इयरपर्यंत या ठिकाणी आपणाला दिसेल. मग आता सेकंड इयरपासून अतिशय सोपं आहे, फक्त अमाऊंट चेंज होणार. बाकी जो काय फॉर्मॅट असेल अकाउंटचा तो या ठिकाणी त्याच्यामध्ये देअर इज नो एनी चेंज. म्हणजे अकाउंटमध्ये काय बदल होणार नाही, फक्त अमाऊंटमध्ये बदल होईल. आता हा झाला या ठिकाणी फर्स्ट इयर. मग फर्स्ट इयरचं अकाउंट आपण या ठिकाणी क्लोज करूयात. 60,000 क्रेडिट साईडला फरक आला, डेबिट साईडला घ्या 60,000 सिंकिंग फंड अकाउंटच्या डेबिट साईडला 60,000. इथं सुद्धा किती घेणार, 60,000 म्हणजे 60,000 आणि ह्याला काय म्हणणार, टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन
डेट किती येणार आहे तर डेट येईल तुमची 31/3/2016, 31 मार्च 2016. आता हा जो काय बॅलन्स असेल हा बॅलन्स कॅरेट डाऊन असेल तो ब्रॉड डाऊन होईल 1 एप्रिल 2016ला, 1 एप्रिल 2016 बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन. अमाऊंट कॉलममध्ये अमाऊंट 60,000, देन into the sinking fund investment account, sinking fund investment account हे सुद्धा आपण क्लोज करणार आहोत. म्हणजे फर्स्ट इयरचा तुमचा बॅलन्स असेल 60,000. क्रेडिट साईडला फरक येतोय, क्रेडिट साईडला सुद्धा अमाऊंट घेणार आपण 60,000. अमाऊंट कॉलममध्ये 60,000, डेट सेम 31 March 2016 बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन, by balance carried down 60,000. Then such particular balance is brought down 1 April 2016, 1 April 2016 to balance brought down, to balance brought down 60,000, to balance brought down 60,000. then into सेकंड इयरची आपण जर्नल एंट्री करतोय. ते जर्नल एंट्री करत असताना ह्याच्यावर काय होणार आहे तर या ठिकाणी सेकंड इयरला व्याज मिळणार आहे. म्हणजेच आता इथं आपल्याला काय काय करायचे बघा, बॅलन्स ब्रॉड डाऊन झाला, कॅरेट डाऊनचा बॅलन्स इथं ब्रॉड डाऊन CD नॉट CD B ब्रॉड डाऊन बॅलन्स. देन ॲट द एंड ऑफ द इयर म्हणजे 31 March 2017, 31 March 2017, the interests are also received on investment, that is called as the by interest on sinking fund investment account, by interest on sinking fund investment account, and by profit and loss appropriation account, by profit and loss appropriation account 31 March 2017. then into the sinking fund investment account, sinking fund investment account च्या या ठिकाणी डेबिट साईडला 31 March 2017 काय येणार आहे टू बँक. द अमाऊंट विल बी, आता इथं अमाऊंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे तर ती कशी काढणार तर इथं पहिल्यांदा हे 60,000 इंटरेस्ट 60,000वर 10%, म्हणजे या ठिकाणी इंटरेस्ट किती येणार आहे इन ब्रॅकेट 60,000 इंटू इंटरेस्ट रेट इज 10%, 60,000 into 10% is equal to the amount will be, अमाऊंट किती आहे 6,000 आणि नंतर हे 60,000 सेकंड इयरचं इन्स्टॉलमेंट. त्याच पद्धतीनं अमाऊंट या ठिकाणी इन्व्हेस्टेड होईल 66,000. आता 66,000 झालं, इंटरेस्ट झालं, सेकंड इयरचं इन्स्टॉलमेंट आपण ट्रान्सफर केलं सिंकिंग फंडला. त्यानंतर अकाउंट काय करायचं क्लोज करायचं, म्हणजे सेकंड इयरचं अकाउंट आपलं क्लोज होईल. टोटली क्रेडिट साईडची टोटल जास्त आहे 1,26,000, डेबिट साईडला सुद्धा घ्या 1,26,000. मग या ठिकाणी काय होणार आहे तो बॅलन्स असेल तो बॅलन्स कॅरेट डाऊन येईल. कॅरेट डाऊन बॅलन्स 31 March 2017, 31 March 2017चा टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन, to balance carried down, the amount is 1,26,000, 1,26,000. आता ती पर्टिक्युलर अमाऊंट कॅरेट डाऊन बॅलन्स काय होणार आहे ब्रॉड डाऊन 1 April 2017 बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन, by balance brought down 1,26,000. then next is interest and the installment. then third year la 31 March 2018
31st March 2018, then interest on sinking fund investment account. मग हा जो इंटरेस्ट असेल तो इंटरेस्ट कितीवर मिळणार आहे तर 1,26,000वर. कितीवर? 1,26,000 into 10%. The amount will be 12,600,000. And by profit and loss appropriation account, by profit and loss appropriation account the installment असेल 60,000चं. हे थर्ड इयरचं इन्स्टॉलमेंट झालं. त्यानंतर अमाऊंट इन्व्हेस्ट होताना किती होणार आहे तर अमाऊंट इन्व्हेस्ट होत असताना इथं या ठिकाणी टोटल आता सेकंड इयरचं आपलं क्लोजिंग करायचं राहिलेलं आहे. सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट टोटल इथं येणार आहे 1,26,000. then there will be total 1,26,000. there is no doubt. And 31st March 2017 by balance carried down the amount will be 1,26,000. Such particular amount is brought down on 1st April I think so 2017 to balance brought down the amount is 1,26,000. then the amount is invested at the end of the year, that means 31st March 2018. the amount is invested amount is to bank account 60,000 plus 12,600, then 72,600 the amount is invested, 72,600. then we are also close our third year account. तिसऱ्या वर्षाचं आपण अकाउंट क्लोज करणार आहोत. त्याची टोटल किती येते पहा. टोटल येते टोटल येते 1,26,000 plus 1,26,000 plus 12,600 plus 60,000, 1,98,600, 1,98,600. then our debit side 1,98,600. balancing figure येते 1,98,600. it is also called as to balance carried down balance of third year 31st March 2018. then such balance is brought down 1st April 2018 by balance brought down 1,98,600. तो बॅलन्स काय केला आपण ब्रॉड डाऊन करून घेतला. त्यानंतर आता सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंटला सुद्धा काय करावं लागेल ते क्लोज करावं लागेल. द सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट टोटल किती येते 1,98,600. सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंटची सुद्धा किती येते बघा ती टोटल 1,26,000 plus 72,600, 1,98,600, 1,98,600. क्रेडिट साईडला सुद्धा घ्या 1,98,600. then our carried down balance by balance carried down 1,98,600. then such balance is brought down. आता हा 31/3/2018चा बॅलन्स आहे.
तो 1 एप्रिल 2018ला काय होणार आहे तर टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन 1,98,600. Then again into the next year, again into the I think so फोर्थ इयरचं आपण काय करणार आहे या ठिकाणी बॅलन्स ब्रॉड डाऊन झालेला आहे म्हणजे 31 मार्च 2019. दिस इज आवर फोर्थ इयर. मग त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन इंटरेस्ट असेल तो इंटरेस्ट हा मिळालेला इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन सिंकिंग फंड म्हणजेच या ठिकाणी एंट्री काय होणार आहे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट ती एंट्री आहे. द सिंकिंग फंड अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला काय म्हणावं लागेल आपल्याला बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. आता इंटरेस्ट मिळत असताना कितीवर मिळणार आहे तर 1,98,600 त्याच्या 10% आणि नंतर त्याचं जे काय असेल 31 मार्च 2019 अमाऊंट या ठिकाणी ट्रान्सफर केलेल्याची एंट्री म्हणजेच इथं बाय प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाऊंट 60,000. देअर इज नो एनी चेंज इन टू द इन्स्टॉलमेंट बट आवर इंटरेस्ट आर ऑल्सो चेंज. इंटरेस्ट हे चेंज होईल. मग त्या अमाऊंट किती येणार आहे आय थिंक सो 19,860 19,860 रुपये या ठिकाणी अमाऊंट येईल. 19,860 19,860 then such particular amount is invested 31 March 2019 to bank account in bracket 60,000 plus हे 72,600 कसं आलं तर 60,000 प्लस तुमचे हे 12,600 ती अमाऊंट आली 72,600. इथं टू बँक पहिल्या वर्षीची किती आली दुसऱ्या वर्षीची ती 60,000 प्लस I think so 6,000 no doubt. Then third year amount will be 60,000 then plus our 19,860 total invested amount 60,000 plus 19,860 79,860 79,860. देन लास्ट इयर आता शेवटी या ठिकाणी आपल्याला अकाउंट असेल ते अकाउंट क्लोज करावं लागेल. एंट्री आपल्या झालेल्या आहेत. आता याच्यामध्ये बघा एंट्री आपल्या झालेल्या आहेत म्हणजे कुठली चौथ्या वर्षाची एंट्री पूर्ण झालेल्या आहेत. मग इथं आपण काय करणार क्लोज करणार किती 1,98,600 1,98,600 प्लस 19,860 प्लस 60,000 टोटल येते 2,78,000 460 डेबिट साईडला सुद्धा तेवढीच अमाऊंट 2,78,460. देन आवर बॅलन्स कॅरेड डाऊन 31 March 2019 to balance carried down 2,78,560 and last year that means our fifth year 1st April 2019 such balance is brought down by balance brought down amount is 2,78,560. then
सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करावं लागेल. त्याची सुद्धा टोटल 1,98,600 1,98,600 प्लस 79,860 2,78,460 2,78,000 2,78,460 क्रेडिट साईडला सुद्धा येणार 2,78,460. then 31st March 2019 by balance carried down 2,78,460. then such particular balance is brought down 1st April 2019 to balance brought down 2,78,460. then again we are also invested at the end of 5th year 31st March 2020 to bank account. How much amount is invested? We are also calculated here. then 31st March 2020